Yes. Good evening, everyone. आज का ये लाइव स्ट्रीम नॉर्मली मैं हिंदी बंगाली एंड इंग्लिश में शुरू करूंगा। तो कोई भी लैंग्वेज बोलने वाले आदमी हो, हिंदी बंगाली और इंग्लिश, you can ask me questions regarding public speaking and I will try to satisfy your question. But before I start, I want to tell some important tips about public speaking. So let's wait a bit uh, so that so many people may join, and I'm sure this session will be very helpful for you. Okay, so just wait a bit. I will just start just after some time. Okay, so this live stream will definitely going to be helpful for you. This uh, public speaking tips. We all know that public speaking is very important in our life. Whenever we just face an audience, we feel a lot of difficulty in facing the people. And for that reason, this particular session is arranged for you all. Those who will join this session, I'm sure you will get more tips about public speaking to improve your speaking skill in front of any sizable audience. Okay, so before I start those matter, I want to ask you: is my voice clear to you all? If yes, then you say sound okay, and I may proceed then. Yes. Okay, sound okay. Thank you, Roktim. Fine. So that means it is very important for all of us that we need to grow the quality of public speaking. Anywhere we can face different people, and people may be of any age or any educational qualification, any kind of community, doesn't matter. But it's true that we, when we face people of different class and community, we need to express ourselves properly. What we want to say, that needs to be clearly expressed. And most of the time, it is not possible for us to clearly mention about our thoughts, our feelings, what we want to say to the people. And then the purpose of speaking is failed, which is very much a big problem for all of us. And it's not happens to you, it happens to everyone. I mentioned in so many videos of mine, you saw that if you go in my channel, in this particular channel page, you can find there are many videos I made where I said that public speaking is not that much difficult. We make it difficult, our mind, our psychology, these things make things difficult, but actually it is not so difficult. Okay, but um, जो चीज हम लोगों को ज्यादा सताता है स्पेशली पब्लिक स्पीकिंग में, वो है हमारा डर। अंदर का जो डर होता है, वो डर हम लोगों को ज्यादा अ, मतलब डराता है, क्योंकि we feel that what people may think about me, if I make any wrong, then what people, how people will react. So these all thoughts haunt us throughout the speaking time, and we feel very much awkward to to speak even a single line or any kind of thought. So when we come out of the stage, then we think that oh, I missed that point, I should have told that one, this would be better for my viewers. So like this way, we lament, but that's high time, it's end. When you come out of your stage, then when you just think about those matters, it becomes very much difficult for you to gain the position and speak again. So what are the fears? We have to understand that fears are something like uh,
I mentioned that uh, people, we mostly focus on the people, what, how they react and how they will receive me. The first impression comes in first 2 3 seconds when people see your body language, see your tonal code, see how you greet your people. So these things come very much the initial time, and you see that first 5 minutes or first 2 3 minutes are very important for public speaking. Okay, so when you start, you feel nervous and you think it happens only with you. None of the public speakers face this kind of fear when they start. It may appear in everyone's mind, but I can tell you that it is not that so. It is not what you think, that I am the only person who is actually suffering from this fear. It's not that. Okay, so what is the actual thing is that everybody suffers in fear, everybody suffers in nervousness. যখন আমি কোনো কিছু বলতে যাচ্ছি একটা বড় পাবলিকের সামনে, যেমন আমি এখন বলছি তোমাদের সামনে, that you all are present here, uh, as many as you are. So I am not feeling pressure because I cannot see you. I only can see the number and I can see some chat messages. Okay, but I cannot see anybody's face, so I am less stressed right now. But if it happens to be on a stage, and if I see so many people watching me, when I step on the stage and I see so many people seeing me, this is the biggest panic I can face. And some psychologists say যে পৃথিবীর সেরা 3টি ভয়ের মধ্যে পাবলিক স্পিকিং ফিয়ার ইজ ওয়ান অফ দেম। ওকে, পৃথিবীর 3টে সেরা ভয়ের মধ্যে পাবলিক স্পিকিং ফিয়ার ইজ ওয়ান অফ দেম। সো পাবলিক স্পিকিং ফিয়ার যদি এত বড় ভয়ের কারণ হয়, তাহলে সেটার জন্য শুধুমাত্র তুমি একা তার শিকার নও। ওকে, everyone whoever comes to speak face the same problem. Fear is a very common thing in public speaking. যখন আমি কিছু বলতে চাচ্ছি, একটা ফিয়ার চলবে, কেউ আমার ভয় যেন আমার মুখটাকে আটকে রেখেছে, আমার চোখটাকে আটকে রেখেছে, আমাকে কিছু বলতে দিচ্ছে না, আমি বলতে চাইছি কিন্তু বলতে পারছি না। ওকে, সো ইট হ্যাপেন্স most of the time during your speaking time. Sometimes you fumble, বলতে বলতে আমি কোনো একটা পয়েন্ট হারিয়ে ফেললাম, কি করব? আমার জানা আছে পরের পয়েন্টটা, কিন্তু এই পয়েন্টটা আমি রিকল করতে পারছি না, সেই সময় ব্ল্যাঙ্ক মনে হচ্ছে নিজেকে। এই সময় আমি কি করব? এই লাইভ স্ট্রিমে আমি সেগুলো সব তোমাদেরকে বলবো, যে হাউ ইউ ক্যান গ্যাদার ইউর পাওয়ার ইন স্পিকিং। ওকে, সো আমি এটাও I also expect from you all to ask me questions. If you have any question, you ask me regarding public speaking, regarding anxiety management, যেটা থাম্বনেইলে তোমরা দেখেছো। um, um, what I mentioned in my thumbnail, that anxiety management in public speaking, you have to control your anxiety, and once you control your anxiety, you are free, you are absolutely free to express yourself. ওকে, তো সেই অ্যাংজাইটিটাকে আমি কি করে ম্যানেজ করব ডিউরিং মাই ডেলিভারি অফ স্পিচ? ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি এই সমস্ত জিনিসগুলো নিয়ে আজকে এখানে ডিসকাস করব, অ্যান্ড ইউ উইল গেট মোর বেনিফিট from this particular session. So stick to this session. Don't quit করলে কিন্তু you cannot find much benefit from it. So I also request you to like this stream so that people may get the information that you enjoy this one, if you enjoy this. And also I want to tell you that if you are new, যদি কেউ নতুন থাকি আমাদের এই লাইভ স্ট্রিমে, please subscribe my channel so that we can grow more, and we can give you better videos and live streams that can educate you, that can help you in your regular basis of life. Okay, so here we go for the next one. तो जेटा আমি বলছিলাম যে suppose when we just step on the stage, जब हम लोग कोई स्टेज के ऊपर पहले दाखिल होते हैं, सबसे पहले स्टेज के ऊपर जाते हैं, तो क्या होता है? We feel anxiety, we feel anxious to see the audience. It's a huge audience in front of us. Different people see us from different angle. All the
pairs of eyes are focusing on us. তো এই সময়ে নিজেকে কন্ট্রোল করা একটু টাফ। উই ক্যান ফিল সাম আনএক্সপেক্টেড থিংস হ্যাপেন। হাত পা কাঁপতে থাকবে, বা অনেক সময় নার্ভগুলো একটু ডিস্টার্ব করবে। আমি মনে হবে যেন আমি সবকিছু ভুলে গেছি, মাই প্রিপারেশন ইজ গন, বাট আই থট মাই প্রিপারেশন ইজ গন। সো এই সময় দ্য ফার্স্ট থিং আই ওয়ান্ট টু টেল ইউ ইজ to tell your mind, accept your anxiety, accept it. Don't pretend that you are not getting fear. Accept it. Yes, thank you, Mr. Anxiety. I greet you. Greet your anxiety. First, you need to greet your anxiety. এটা করার কারণটা কি? অনেকে ভাবতে পারে যে আমি যদি ভাবি যে আমি ভয় পেয়ে গেছি, আমি যদি নিজেকে বোঝাই যে আমি ভীত, তাহলে আমি আরো ভয় পেয়ে যাব। নো, ইট হ্যাপেন্স জাস্ট অপোজিট। যখন আমি অ্যাকসেপ্ট করছি যে আই এম নার্ভাস অ্যান্ড দিস ইজ ভেরি ন্যাচারাল ফর মি টু বি নার্ভাস, আমি তখন কি করতে পারি, আমার যে নার্ভটা বা আমি যে এক্সাইটমেন্টে, ট্রেমেন্ডাস অ্যামাউন্ট অফ এক্সাইটমেন্টের মধ্যে রয়েছি, সেটাকে শর্ট সার্কিট করে দিলাম। মানে ইট উইল নট সারমাউন্ট এগেইন, ওকে, ইট ক্যান বি ডিফিউজড। যখন আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম যে আই অ্যাম বিট অফ নার্ভাস, I accept it, I greet, I welcome my nervous, my anxiety, সেই সময় আমি শর্ট সার্কিট করে দিলাম, মিস সার্কিট মানে ডিফিউজ করে দিলাম আমার অ্যাংজাইটিটাকে। তারপরে কিন্তু আমার আর অ্যাংজাইটি হওয়ার অত চাপ থাকবে না, বিকজ আই এম অলরেডি অ্যাংজাইটি, আই এম ফিলিং, আই এম অ্যাকসেপ্টিং দ্যাট আই অ্যাম bit anxiety, anxious about my speaking. Okay, so first thing is that you have to greet your fear in the beginning before you step on the stage. Greet your fear. এটা করার সঙ্গে সঙ্গে you will feel you are less nervous. ওকে, মনে রাখতে হবে একটা তথ্য আমি বলছি এখানে, আমার কিছু ভিডিওতে আমি সেই তথ্যটা বলেছি। একটা ভেরি সিম্পল তথ্য আমি বলছি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট তথ্য এটা। সেটা হচ্ছে 85% of the people, 85% of the people suffer from anxiety when they deliver their speech. Remember, 85%. আর বাকি যে 15% থাকলো, সে 15% মানুষ কিন্তু মিথ্যে বলে বা তাদের অ্যাংজাইটিটাকে লুকানোর চেষ্টা করছে যে আই এম নট ফিয়ার। দে আর প্রিটেন্ডিং দ্যাট আই এম নট ফিয়ার। দ্যাট মিনস all the 100% people fear before they deliver their speech. And this is the reality. You should know this. যদি 100% people fear অনুভব করে, doesn't matter whether you are a professional speaker or non-professional speaker, যদি সবাই ফিয়ার অনুভব করে, then you and I also feel the same. We are not exception to that. আমরা অন্য কোনো গ্রহ থেকে আসিনি, किसी दूसरे प्लैनेट से हम लोग नहीं आए, हम लोग इधर के ही रहने वाले हैं. तो we also are included among those people of 100%. So fear is natural. But the problem is the unprofessional, I mean those who are not professional, they don't know how to manage their anxiety. But the professionals know how to manage their anxiety. This is the basic difference between anxious and those who can manage their anxiety. So amra ajker ei session how to manage your anxiety, we will do that one. Anxiety management. If you want to be a good speaker, if you want to be a confident speaker, if you want to express your proper message to all your people, to all your audience, then you have to be confident and you have to control your emotions, the biggest emotions, and that is your fear when you deliver your opinion to your audience. So এই জায়গাগুলোকে কিভাবে কন্ট্রোল করতে হয়, we will discuss that one here. Okay, the first thing I already mentioned, that you have to greet your anxiety. This is the first one. Second one is, যখন আমরা কিছু স্টার্ট করছি, how should we start? We should start with questioning. Remember, questioning is very important. Ask questions to the audience. Make your total conversation, total speech, like a dialogical. Asking and answering. Because when you ask question to your audience, it is a face-to-face conversation. Your audience will answer you.
you will answer, you will give your expressions, you will give your answer. And remember, যখন কেউ উত্তরটা সঠিক দিচ্ছে, you appreciate them with the merit of his answer. It's very important for you. It is very important for a public speaker. Ask questions. এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছে, আমি যে কোয়েশ্চেনটা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তরটা কিন্তু আমি জানি। সো আই এম লেস স্ট্রেসফুল। ওকে, তো আমাকে আমাকে কোনো জিকে অ্যান্সার দিতে হচ্ছে না, বা এমন কোনো প্রশ্ন আমি উত্তর দিচ্ছি না যেটা আমার অজানা। স্পেসিফিক্যালি আই এম আস্কিং কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড আই নো দ্য অ্যান্সার, সো আই শুড বি কনফিডেন্ট হিয়ার। The first thing, ask questions. The first thing, greet your anxiety, welcome your anxiety. Second thing, start your public speaking with a questioning. Okay, যে কোনো কোয়েশ্চেন দিয়ে স্টার্ট করুন। Do you feel anxiety right now? Do you feel any kind of trouble right now? Ask questions and wait a bit. See how your audience react. It is very important. Ask questions. And a questionের মাধ্যমে you can go close to your audience. Okay, so this is very important thing about public speaking, to control your anxiety. আমি বলেছি first 2-3 minutes is the most, I mean critical time for a public speaker. তো ওই ফার্স্ট 2-3 টাইমকে আমাকে ম্যানেজ করতে হবে বাই আস্কিং কোয়েশ্চেন। ওই টাইমটা যদি আমি কাটিয়ে দিতে পারি কনফিডেন্টলি, তারপরে কিন্তু ইট উইল বিকাম মাচ ইজিয়ার ফর মি টু স্পিক কনফিডেন্টলি। দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট পয়েন্টে আমি আসছি, যখন আমি কোনো কিছু ডিসকাস করছি ইন ফ্রন্ট অফ মাই পিপল, লেটস বি অ্যাট দ্য প্রেজেন্ট টাইম। I don't have to think how my audience will accept me. Forget it. What is my past experience about my failure in public speaking? Don't have to remember this. যত আমি নেগেটিভস ভাবছি আমার পাবলিক স্পিকিং সম্পর্কে, I just grow my anxiety inside, and that will very much problem for me to be confident. এটা রিফ্লেক্টেড হবে আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজে, এটা রিফ্লেক্টেড হবে আমার ফেশিয়াল এক্সপ্রেশনে, এবং আই ক্যানট ফিল হ্যাপি টু ডেলিভার মাই ওপিনিয়ন, এবং সেটা প্রত্যেকের কাছে কিন্তু ধরা পড়বে দ্যাট আই এম নট ফিলিং ওয়েল ইন স্পিকিং। এবং যখন আই এম নট ফিলিং ওয়েল ইন মাই স্পিকিং, এরকম একটা সিচুয়েশন আসবে, দেন it will be very difficult to convince your audience. Your audience will lost. You will lose your audience. ওকে, এবং একবার যদি অডিয়েন্স লস হয়, ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু গেইন দেম অর ব্যাক দেম ইন ইউর অ্যাটেনশন জোন। তো এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা, যে আমাকে অডিয়েন্সের অ্যাটেনশনটাকে কিন্তু ড্রপ করতে দেওয়া যাবে না। ওকে, সো এটা তখনই হবে যখন পিপল উইল সি দ্যাট আই এম নট কনফিডেন্ট, আই এম ফিলিং অ্যাংশিয়াস, আই এম ফিলিং নার্ভাস, আই এম ফিলিং ফিয়ার. So this is very important point, that I shouldn't lose my credibility. Okay, thank you, Shantanu Sena. Welcome. So that is the most important thing for us to understand this one. So এটাকে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের এই বিষয়গুলোর উপরে একটু জোর দিতে হবে, যে কি করে আমরা এই জায়গাগুলোকে দেখতে পারি। নেক্সট very important thing is that যখন আমরা কেউ কিছু বলতে চাই, সবাই নিজেকে ভাবি উই আর স্কলার্স, উই নো এভরিথিং, উই হ্যাভ অল দ্য পাওয়ার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড টু স্পিক। এটা ভাবার কোনো জায়গা নেই। যারা আমার সামনে বসে আছে, দে মে বি মাচ বেটার দ্যান মি। ওকে, দে হ্যাভ ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন্স দ্যাট আই ডোন্ট নো দ্য অ্যান্সার। It may happen. Sometimes you may face some of the people in your audience who may ask you some awkward questions. এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা আছে, যে কেউ যখন কোনো কোয়েশ্চেন করবে অডিয়েন্স থেকে, হাউ ইউ উইল ট্যাকল ইফ ইউ ডোন্ট নো দ্য অ্যান্সার। ইফ ইউ নো অ্যান্সার, ইটস ফাইন, ফ্যান্টাস্টিক, বাট ইট ইজ অলওয়েজ নট, ইউ আর নট দ্যাট মাচ ফর্চুনেট অল দ্য টাইম that you know the answer what your audience asks you, even what subject you are talking. If people ask you on that particular chapter also, you may not know some answers. It may happens. তো সেইখানে কিন্তু you shouldn't show your nervousness that I don't know that answer and I'm feeling nervous. How can I answer you? As a speaker, কখনোই নিজের ক্রেডিবিলিটিটাকে নষ্ট করা যাবে না।
You are a leader at the time. Yeah, you are a leader doesn't mean that you know everything, but you're a leader on your stage, on that particular subject, on that particular hour or minute. So tackle the question with boldness. How? If you don't know the answer, you simply say, right now, it is difficult for me to answer you. But yes, after this session, I will meet you personally, and you please meet me backstage. I will talk to this matter over. We will talk over this matter to find the solution. This is your credibility. Don't hide that I don't know, but express yourself that we will discuss this matter over backstage after this session. Let this session be completed in a peaceful manner. I want your cooperation. 5% audience এমন থাকবে যারা কিন্তু will start to make you disturb, will create some disturbance by asking questions. Their question is not valid question, but they want to put you in awkward position and want to test you how you tackle that situation. রিমেম্বার, তো এই সমস্ত জায়গায় কিন্তু নিজের ক্রেডিবিলিটিটাকে নষ্ট করলে চলবে না। ইউ শুডন্ট লুজ ইউর ক্রেডিবিলিটি। দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট थिंग। आपका क्रेडिबिलिटी एज अ स्पीकर इज योर टीआरपी। अगर आप वो क्रेडिबिलिटी लूज करते हैं किसी भी क्वेश्चंस के ऊपर, तो एज अ स्पीकर यू आर लूजिंग योर आइडेंटिटी। और ऑडियंस, जो बाकी ऑडियंस जो है, जो 95%, 90 to 95% जो ऑडियंसेस हैं, वो लोग आपसे बिछड़ जाएंगे। वो कुछ दूसरे काम में व्यस्त हो जाएंगे, जैसे कि मोबाइल सर्फिंग करना या बाकी से बात करना। Like this way, they will lose themselves in different matter and will not give you any focus on your next point. So don't lose your credibility as a speaker. Negotiate and ask cooperation from them. Your question is excellent, but right now I have not that much knowledge about that matter. Confess, I have not that much knowledge about it, but we will discuss this matter backstage just after this session. I expect you will join me in the backstage. You will feel honored, and you will also have your potentiality, and rest of the audience also will feel assured that you are generous in your attitude, in your personality. So this is very important. আরেকটা জিনিস আমি বলেছিলাম যে whenever you feel blank, যখন আমরা একটু ব্ল্যাঙ্ক অনুভব করি, কিছু বলতে বলতে পরের পয়েন্টটা খুঁজে পাচ্ছি না, তখন কি করব? The simple thing is that you should give yourself some time. Give yourself some time. নিজেকে কি করে সময় দেওয়া যাবে সেই সময়? By asking questions. Ask questions. Simple questions. কিছুক্ষণ কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করো, 4-5টা কোয়েশ্চেন, 4-5 কোয়েশ্চেন पूछ लीजिए अपने ऑडियंस से, and during that time you settle down yourself little bit. You settle down yourself. Just পরের পয়েন্টটা কি একটু ভাবো, একটু টাইম দাও নিজেকে। ওকে, এবং এই সময় যখন আমি ধাতস্থ হলাম, then you give the answer you asked the question a while ago, and you also get ready for your next point. Okay, so these are the tricks that you need to apply while speaking, because এটা এরকম তো নয় যে you speak all the points and sometimes you skip some points and then again you come recall your points. It may not happen, because there's so much pressure on your head that which point you want to discuss, how people reacting you. These all things will be there. So okay, thank you, Rajanita Bhomik. Okay, so these things are very important to understand. We should remember all this matter. Next points, as we say that before you step on the stage, remember, project yourself as a confident look. How you feel, what's your potential about a speaker, how much confident you feel inside. You don't have to show your overconfidence, that's true, but it's very important that how you feel inside, the way you feel inside, it will come outside. আমি বাইরেকে দেখানোর জন্য
ভেতরে আমি খুব ভীত, ভিতরে আমার কোনো কনফিডেন্স নেই, আমার স্পিরিট নেই, অথচ আমি দেখাতে চেয়েছি যে আই এম ভেরি স্পিরিটেড। এটা কিন্তু হয় না। এটা কখনো হয় না। এটা কিছুক্ষণ হয়, কিন্তু তারপরে কিন্তু ওটা ব্রেক করে যায়। তখন আমার কঙ্কালসার চেহারাটা বেরিয়ে আসে। মাই expression quality loses little bit. I'm lacking of words, I'm lacking of points, and then I'm just overlapping things. I'm skipping points. I am just making myself out of track. সো এগুলো তখন হয় যখন আমার ভেতরের কনফিডেন্স এবং বাইরের শো অফটা ম্যাচ করে না। অনলি দেন ইট হ্যাপেন্স। তো হোয়াট আই হ্যাভ টু ডু ইজ টু ফিল কনফিডেন্ট। এই ফিল কনফিডেন্টটা কিভাবে আসবে? when I posture myself to be a confident look. ওকে, আমি যখন নিজেকে একটা এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে ভাবছি that yes, I am giving a wonderful speech, I'm giving uh, yeah, absolutely, you need practice. Thank you, Shantanu. Uh, but it's true that আমি যখন নিজেকে বোঝাচ্ছি যে today, right now, I am confident about my subject, what I want to say. It's পাবলিক স্পিকিংটা কিন্তু জাস্ট কি, এটা একটা মেসেজ দেওয়া। I'm giving, you see that I'm just talking to you all. What I'm trying to do is I'm just trying to give a message to you. My purpose is to educate you about public speaking. And if I'm not feeling confident about giving my message to you, it will be unsolved. It will be, I mean, purposeless speech if you don't get any benefit. So my posture will be, my mindset, or how should I set my mind? My mindset will be to show to show myself that I'm confident about giving my points to you, and you all will be benefited. Okay, so you should make a confident posture inside your mind that you made an excellent speech and people are congratulating you after your speech. So when you just make your mind, convince your subconscious mind about this matter, then your speech will be better and your confidence will show as you're inside. It will also reflect as outside. So it looks very good for you, and your audience also feel very good. একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এখানে, খুব সিম্পলি আমি বলছি, মেজরিটি অফ দ্য অডিয়েন্স কখনোই চায় না যে এই স্পিকার ফেল করুক। এই স্পিকার আমাদের কাছে বলতে এসছে, দেখবে তুমি যখন কোনো অডিয়েন্সের সামনে অডিয়েন্স হয়ে যখন তুমি কোনো জায়গায় বসবে, একটা বড় মঞ্চে আমি অডিয়েন্স হিসেবে বসেছি, অডিয়েন্সের পার্ট অফ অ্যান অডিয়েন্স, আমি দেখছি একজন স্পিকার এলো, স্টেজে এসে দাঁড়ালো, আমাদের মনে ফিল হবে যে আমি বোধহয় ওই বক্তা, এ যেন ভালো করে বলে। যদিও কিছু ভুল করে তখন নিজের মধ্যেই কিন্তু একটা অস্বস্তি মনে হবে। তো মোস্ট অফ দ্য স্পিকার ওয়ান্ট দ্যাট দিস speaker, okay, yes, thank you from Gangtok, Shantanu, very good. Okay, তো প্রত্যেকেরই মনে হবে যে এই স্পিকার যেন সাকসিড করে, এই স্পিকার যেন ডেফিনেটলি তার মেসেজটা আমাদের দিতে পারে। তো ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট মানুষ চাইছে আমি সফল হই এবং আমাকেও সফল হতে হবে, দ্যাট আই এম গিভিং মাই মেসেজ টু মাই অডিয়েন্স। আমার মেসেজটা যেন সঠিকভাবে মানুষের কাছে, আমার অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছয়, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য সাকসেস দ্যাট আই ওয়ান্ট টু গেট ফ্রম মাই স্পিকিং। ঠিক আছে, তো এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা পাবলিক স্পিকিং এর ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, তাহলে বেশ কয়েকটা পয়েন্টস আমি বললাম, এগুলোকে একটু মাথায় রাখতে হবে। নেক্সট আমি আসছি, কিছু বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টরস হয় আমাদের স্পিকিং এর সময়। যেমন আমাদের দেখবে যখন আমি কিছু বলতে যাচ্ছি, তখন মনে হবে যেন চেস্টটা একটু চোকড হয়ে আসছে, গলাটা ড্রাই হচ্ছে, জিভটা শুকিয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, একটু পামগুলো একটু সোয়েটি পাম হয়ে যাচ্ছে আমাদের, হ্যাঁ, একটু ভেজা ভেজা লাগছে হাত পা, একটু দাঁড়ালে পারে মনে হচ্ছে যেন একটু পাটা হাঁটুগুলো একটু কাঁপছে। এগুলো হচ্ছে বায়োলজিক্যাল ডিসঅর্ডার্স, মানে সার্টেন বায়োলজিক্যাল ডিসঅর্ডার্স কামস ফ্রম অ্যাংজাইটি। কি করা যায়? হাউ ক্যান উই ডু দ্যাট? হাউ ক্যান আই কন্ট্রোল দেম? ওকে, তো these are most important factors before you
step on the stage. তো এই সময়ে আমি কয়েকটা জিনিস বলতে চাই যে how can you control your biological uh, disorders before speaking. The first thing is take deep belly breath few times, a few times before you step on the stage. Deep belly breath. Take a deep breath, hold few seconds, and release it. Take the breathe, take the air from your nose. Wait a bit, and then release it from your mouth. Nose, hold, mouth. Intake with nose, hold a bit, a few seconds, and release it through your mouth. Do it 3-4 times. যখন আমরা বেশি নার্ভাস হই তখন আমাদের কিছু নার্ভাস হরমোন যেমন কর্টিসল, অ্যাড্রিনালিন, এই হরমোন gets active. They start secreting their hormones from their glands, and this makes us nervous, this makes us anxious, এবং এই জায়গাগুলো আমাদেরকে খুব নার্ভাস করে তোলে। তো সেই জন্য যখন আমরা ডিপ ব্রিথ নেব, দেখবে যখন আমরা কোনো কিছুতে একটু ঘাবড়ে যাই তখন কিন্তু আমরা ফুল ব্রিথ নিই না, হাফ ব্রিথ, ঠিক এই পর্যন্ত ব্রিথ আছে, মানে শরীরের বেশিরভাগ অর্গানেই কিন্তু তখন অক্সিজেনটা পৌঁছয় না সঠিকভাবে, যেই মাত্রায় পৌঁছানো দরকার সেই মাত্রায় পৌঁছয় না। ওই জন্যই আমাদের হাতগুলো ঠান্ডা হয়, পাগুলো একটু ঝিমঝিম করতে থাকে, ঠিক আছে, মাথাটা একটু কেমন হয়, দিস অল হ্যাপেন্স। হার্টবিট বেড়ে যায়, হার্টবিটটা সবারই বাড়ে নার্ভাসের সময়। এটা কেন হয়? বিকজ অ্যাড্রিনালিন হরমোন স্টার্টস ইটস ফ্লোয়িং, cortisol hormone also starts taking charge in our body, and oxygen level gets less, oxygen levelটা কমে আসে, ঠিক আছে। তো when you take deep breath, deep belly breath, full deep breath, that time what happens, your oxygen starts to flow again, এবং কিছুক্ষণ 4-5 বার যদি আমরা এই জিনিসটা করি বা আর একটু বেশি বার যদি করি, suddenly you can feel very relax। এটা করে দেখবে কোনো সময়, ঠিক আছে। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ একটা সাপ দেখলাম রাস্তায়, কি হবে, এই সাপ বলে দমটা আটকে গেল, দমটা কিছুক্ষণের জন্য আমাদের হাফ হয়ে যায়, মানে বুক অব্দি এসে আটকে পড়ছে, আর পুরো সার্কুলেট হচ্ছে না, তখনই কিন্তু আমাদের অ্যাড্রিনালিন হরমোনের ক্ষরণগুলো হয়। এবং দিস ইজ ভেরি ব্যাড থিংস ফর ইউর নর্মালসি। ইউ নিড টু ব্রিং ইউর সেলফ normalcy, and because of that, okay, thank you Dipankar Das. Okay, so for this matter we have to take proper care about our physiology কিন্তু স্পিকিং এর ক্ষেত্রে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে। যদি প্রপারলি সারা শরীরে এভরি অর্গানে যদি প্রপারলি অক্সিজেন ফ্লো না হয়, দেন ইউ ফিল নার্ভাস, ইউ ফিল অ্যাংশিয়াস, অ্যান্ড ইয়োর, এবং তখন কিন্তু আমাদের ভোকাল কর্ড, ঠিক আছে, টাংয়ের মুভমেন্ট, এগুলো কিন্তু প্রপারলি হয় না, আমরা ফাম্বল করি, আমরা চোক করি, গলার মধ্যে কথাগুলো আটকে পড়ে, and we cannot speak fluently as a successful speaker. তো এই জায়গাগুলোকে কিন্তু we have to remember very carefully, ঠিক আছে। তো take deep belly breath a few times before you step on the stage. নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে একটু যখন আমাদের আমি যখন বলছি যখন আমরা নার্ভাস হই তখন কি হয়, আমাদের একটু গাল ঠালগুলো গরম হয়, কপালটা দেখবে চট করে গরম হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তো আমাদেরকে এগুলোকে কুল ডাউন করতে হবে, we need to bring down, cool it down. কুল ডাউন করার জন্য ইউ জাস্ট, যদি আমরা একটু ঠান্ডা বোতলে হাত দিই, suddenly you just touch the cool water, or just of taking some ice on your palm and rub it on your face, okay, rub it on your shoulder side, okay, or neck, a bit of throat, যদি আমরা এটা করি, on your ear যদি এটা করি, you can suddenly ওই nervousnessটা will come down, suddenly drops, ঠিক জ্বর হলে যেরকম জলপট্টি আমরা লাগাই, টেম্পারেচারটা কমে, this is also a kind of thing happens. Physiology, and the physiology we need to bring under control. This is very important matter to control your emotion, high emotion, আমরা তখন হাই ইমোশনে থাকি। তো to bring down those high emotional matters under your control level, if you touch the cool thing, কোনো গরম জিনিস কিন্তু সেই সময় খাওয়াটা
বিপজ্জনক বা মোটেও সেটা প্রপার নয়। উই শুড রিমেম্বার দ্যাট। ওকে, ফাইন। সো দিজ আর দ্য ফ্যাক্টরস। আর আরেকটা জিনিস এখানে বলার দরকার, সেটা হচ্ছে আম, আমরা যখন স্পেসিফিক্যালি যখন আমরা স্পিকিং করতে যাই, আহ, তখন উই নিড টু রিচ দ্য ভেন্যু বিট আর্লিয়ার। হাঁপাতে হাঁপাতে গেলাম, 5 মিনিট পরে স্টেজে উঠে গেলাম, ইট ইজ yes, we are afraid because we are nervous because we are afraid of our failure. আমি এটা নিয়ে একটু পরে বলছি, ফেলিওর নিয়ে আমিও কিছু বলবো ডেফিনেটলি। It's a good point from Santanu. I will tell a bit of a while after, but let me finish this part. I will definitely talk about what our failures are and how should we come out of that fear frame of failure mindset. ওকে, তো আমি এখানে যেটা বলতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে যে ভেন্যুতে আমি যেখানে স্পিচ দেব বা যেখানে আমার বক্তব্য রাখার ব্যাপার রয়েছে, জাস্ট ট্রাই টু রিচ ইউর ভেন্যু বিট আর্লিয়ার। একটু আগে পৌঁছতে হবে। হোয়াট হ্যাপেন্স, যদি আমরা আগে পৌঁছই, then you see your auditorium, where you stand, how many people will see it in different places. You have to look them properly. You have to view the entire hall. Okay, when you view the entire hall, you can understand that this is the place and I have to deliver and I have to see all the people. ঠিক আছে? তো নতুন করে একদম ছট করে আমাকে ধাক্কা মেরে স্টেজের উপর উঠিয়ে দেওয়া হলো, তখন আমি দেখতে পাচ্ছি একটা এমন জায়গা যেখান থেকে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট ফর মি to to see things and deliver my opinion. It is very difficult for me. As a speaker, you will feel fumble, you will feel nervous because জায়গাটা অপরিচিত। তো জায়গাটার একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট গুরুত্ব রয়েছে। সো উই শুড বি কেয়ারফুল টু রিচ আওয়ার ভেন্যু বিট আর্লিয়ার দ্যান আওয়ার শিডিউল টাইম। ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। আর কয়েকটা জিনিস আছে যে বিফোর ইউ স্টার্ট স্টেপ অন দ্য স্টেজ, একটু ইউ জাস্ট স্টার্ট টু ডু সামথিং by which you can circulate the blood in your body properly. একটু ওয়াকিং করা দরকার, একটু ওয়াকিং করো, মানে ডোন্ট সিট কোয়াইটলি, এরপরে আমার বক্তব্য আছে, হাউ ক্যান আই স্পিক, এইসব চিন্তা না করে জাস্ট ওয়াক অ্যারাউন্ড লিটল বিট। ইউ হ্যাভ টু ওয়াক অ্যারাউন্ড। ওকে, এবং তাতে কি হবে, দ্য ব্লাড ফ্লো উইল বি দেয়ার অ্যান্ড ইউ উইল ফিল বিট রিল্যাক্স। ওকে, সো এই জায়গাগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর ফিজিওলজি, যেটা আমি বললাম, ইউ হ্যাভ টু বি বেটার ফিট বিকজ ওয়েন ইউ জাস্ট গো অ্যান্ড স্ট্যান্ড ইন ফ্রন্ট অফ অ্যান অডিয়েন্স কিন্তু তোমার শুধু কথা বলা শুনতে আসেনি, অডিয়েন্স এসেছে যে তোমার টোটাল পারফরমেন্স দেখতে। অ্যাজ এ পাবলিক স্পিকার, ইউর পারফরমেন্স ইজ গোয়িং টু বি ম্যাটার। ইটস নট হোয়াট ইউ স্পিক, ইটস হোয়াট ইউ হাউ ইউ স্পিক, হাউ ইজ ইউর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ। আমি একটা ভিডিও তৈরি করেছিলাম, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড টোন অফ ভয়েস। সেখানে আমি বলেছিলাম যে আওয়ার বডি ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে একটা বিরাট বড় ইম্পর্টেন্ট 93% একটা পাবলিক স্পিকিংয়ে নির্ভর করে হচ্ছে আমাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, অ্যান্ড অনলি 7% ইজ আওয়ার কন্টেন্ট। কন্টেন্টটা কিন্তু শুধুমাত্র 7%। তুমি যত ভালোই কন্টেন্ট বলো না কেন, ইফ ইউর প্রেজেন্টেশন ইজ নট গুড, then definitely it is not at all your best performance. People will not listen you until you are acceptable to people. Your presentation quality should be better. And if your presentation quality is better, only then people will listen you. Otherwise, people will not listen you. So it is very important that how you present, and it depends on your practice, how you practice, how much you practice, how long you practice, and how perfectly you practice. That depends on your acceptability. The people will accept you. তো এই জায়গাগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু রিয়েলাইজ অ্যাজ আ সাকসেসফুল পাবলিক স্পিকার। ঠিক আছে, আর আমি ওগুলো নিয়ে তো অনেকবার বলেছি যে আমাদের পোস্টারিং এন্ড জেস্চারিংটা কেমন হওয়া দরকার, হাউ শুড বি আওয়ার পোস্টার, হাউ শুড বি আওয়ার জেস্চার while delivering any speech. These are very important. অনেক ভিডিও আমার পেজে পড়ে রয়েছে, you can go and watch them. Your body language matters mostly than your in your public speaking. So body languageটাকে কিন্তু ডেভেলপ করতেই হবে। tonal quality is very important. Tonal quality is very 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 important. পাবলিক স্পিকিং এ
যদি your tonal quality যদি বেটার না হয়, আমি বারবার জিজ্ঞেস করি আমার লাইভ স্ট্রিমের আগে যে আমার আওয়াজটা ঠিক মতো পৌঁছচ্ছে কিনা। if my audio is not reaching you properly, then it will be I mean completely failure. So my tonal quality needs to be clear. Intonation is important. Intonation মানে আমার ভয়েসের ওঠানামা, how I go up, how I come down, how I go flat notes, তিনটে নোটস হয় আমাদের স্পিকিং এর ক্ষেত্রে, from low to high, যেটাকে আমরা বলি অ্যাসেন্ডিং ভয়েস। আমি অলরেডি বলেছি টোন অফ ভয়েসের ওই ভিডিওটিতে, অ্যাসেন্ডিং ভয়েস যেটা আমি নিচে থেকে উপরে উঠছি। Now I am speaking to low to high, this is ascending. Now I'm coming from high to low, this is descending. উপরের নোটস থেকে যখন নিচের নোটসে আসবো, this is descending. এবং আরেকটা নোটস হয় যেটাকে আমরা বলি ফ্ল্যাট নোট। I am speaking my opinion like this, same standard way. This is monotone, আমরা বলি এটাকে ফ্ল্যাট নোটস বা মোনোটন। তো মোনোটনে মানুষ কিন্তু is not interested to see. Okay, this is important thing. তো যেটা আমাদের বলা দরকার, যেটা আমি সাজেস্ট করবো এভরিওয়ান হু অ্যাট লিস্ট ওয়াচিং মাই দিস লাইভ স্ট্রিম, দ্যাট, এবং পরেও যারা দেখবে আর কি, তাদের জন্য বলছি যে আমরা যখন টকিং করবো, সেটা যে কোনো মানুষের সঙ্গেই টকিং করে না কেন, উই মোস্টলি শুড অ্যাডপ্ট দ্য অ্যাসেন্ডিং ভয়েস। অ্যাসেন্ডিং ভয়েস মানে লো টু হাই, ঠিক আছে? যেমন অ্যাসেন্ডিং ভয়েস যদি আমি বলি, I want to learn spoken English very much, I want to speak English fluently, this is ascending from low to high, and people will excited to listen them. But if you come from high to low, it is a bit boring, isn't that? If I say I love to listen English, I don't like to listen English, it looks boring, it looks frustrating, it looks exhausting. Okay, so high to low you avoid mostly, or you can use little. I don't say you avoid totally, use it little. Okay, but you mostly use from low to high. This is most important, people love to listen this matter. এবার এখানে যদি আমি বলি যে your flat notes যেগুলো হয় সেগুলো কিন্তু মোস্টলি ইউ অ্যাভয়েড। মোনোটনে মানুষ কিন্তু খুব একটা কিছু শুনতে পছন্দ করে না। So don't use this things. Okay, Sanjeev Kundu, I got your message, thank you. তো মোনোটনে খুব একটা বলা মানুষ পছন্দ করে না, so it's you mostly avoid your flat notes, mostly stick to this ascending voice from low to high notes. That's very important to use in this matter. তো এটা গেল টোনাল কর্ড। আর এই যে যেটা আমি ইন্টোনেশন, এটাকে ইন্টোনেশন বলে। যে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা রয়েছে যে পজিং। You know what pausing is? What I mentioned, that what I just did here now, যে একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে যাওয়ার আগে pause, stop a bit, let your audience get ready mentally to listen your next point. Not that much slow, but when you stop a point, when you finish a point and want to step into another point, just give a pause. Pause is very powerful tip in your public speaking. যখন আমরা পজ করি তখন কিন্তু অ্যাটেনশন চলে আসে দর্শকের বা লিসেনার্স। The people become more attentive. Okay, and people try to show your attention mostly, your opinion mostly, with great attention. So use this pause in your speaking. আমি বারবার বলছি যে স্পিকিং কিন্তু सिर्फ सब्जेक्ट आई मीन स्पीकर और ऑडियंस के बीच में, ऑडियंस मतलब बहुत बड़ा जो ऑडियंस होता है उसमें, ये इन दोनों में नहीं होता है, ठीक है? स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग दो आदमी में भी हो सकता है। 2 persons may also involve in public speaking, remember this. So if you speak better, the other person will listen eagerly. And if you don't speak so much interesting,
interested way, then people will avoid you. They may pretend that I'm listening, but they actually are not listening to you. So try to make your listening or speaking interesting. Make your listening interesting. And when you make your listening interesting, only then people will enjoy your listening. এবং ইন্টারেস্টিং করার জন্য আমি এখানে ছোট কয়েকটা টিপস বলছি, যেগুলো প্রত্যেকের ক্ষেত্রে কাজে দেবে। সেটা হচ্ছে, try to add stories, try to add facts, try to add real incidents as a supportive reasons or logic in your talking or in your points. Only then people will listen. Okay, and this is a very important matter, কারণ we all love to listen stories, যেটা আমি আগেও বলেছি, স্টোরি আমরা সবাই শুনতে পছন্দ করি, এবং সেটা যদি রিয়েল হয়, and in that story if you are involved as a speaker, then the lesson becomes much enjoyable. The speaking becomes much enjoyable to listen. So try to tag stories in your every point. This is very very important for you. ওকে, তো এটাকে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, কারণ যখন আমরা স্টোরি বলি তখন কিন্তু আমাদের ব্রেন থেকে আরো বেশ কিছু হরমোন সিক্রেট হয়। সেটা হচ্ছে, আমি আগেও বলেছি, এন্ডরফিন হরমোন, ডোপামিন হরমোন। ওকে, dopamine, endorphin, oxytocin, these are the hormones. These come out of your brain, and these all make people more interested in you. Okay, so when you say that last day I went to there and I saw something surprising, people start giving you attention. What happens when you went there? What did you see there? What happens to you? Can you tell me those matters? তো সবাই তখন ইন্টারেস্টেড হয়ে পড়বে ওই জিনিসটা শোনার জন্য, and then you are the only person to control the entire conversation. তো এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে. It's very very important thing to understand as a speaker. ওকে, ফাইন। সো এই জায়গাগুলোকে একটু মাথায় রাখতে হবে। আমি আরো বেশ কিছু লাইভ স্ট্রিমে আসবো। অলমোস্ট এভরি উইকেই আমি লাস্ট 3 উইকস ধরে প্রত্যেকটা লাইভ স্ট্রিমে আসছি। নেক্সট উইকেও আশা করছি আসবো, কামিং উইকসে। এবং সেখানে আমি আরো বেশ কিছু টিপস এখানে বলার চেষ্টা করবো, যে হাউ টু you begin your better, how you become a better public speaker, what you should do, what you should avoid. These things are very very necessary. কারণ একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, we all are emotional being, we are not logical being. মনে রাখতে হবে, আমরা কিন্তু লজিকের উপরে বেঁচে থাকি না, we live on emotion. আমাদের রাগ হয়, আমাদের ভালোবাসা হয়, আমাদের দুঃখ হয়, আমাদের ঘৃণা হয়, এগুলো নিয়েই আমরা তৈরি। And as a successful speaker, you have to utilize this emotion as a successful speaker. লজিক দিয়ে মানুষকে বেশিক্ষণ আটকে রাখা যায় না, never, you cannot. But you can stick with you can stick to you so many people with proper emotion. If people love you, if people respect you, if people follow you, it's only because of your emotion. So try to make your bonding emotionally, not logically. Only then people will stick to you most of the time. So this is the real psychology of human mind. So remember that one. ওকে, তো এই জায়গাগুলোকে আমাদের একটু ভালো করে মাথায় রাখতে হবে। স্পিকিং, ইউ সি, স্পিকিং ইজ অ্যান আর্ট, স্পিকিং ইজ অ্যাবসলিউটলি আর্ট। এবং স্পিকিং এর মাধ্যমেই আমরা কিন্তু মোস্ট অফ দ্য সাকসেস পেতে পারি। আমার কমিউনিকেশন স্কিলসটা ডেভেলপ করে স্পিকিং এর মাধ্যমে। And we are the only creature of this world who can speak. None of the animals can speak in this world. তো আমাদের কাছে এটা একটা সবথেকে বড় টুলস, যে আমরা শুধু কথা বলি এবং আমরা অন্যান্য যারা কথা বলতে পারে না তাদেরকেও কথা বলা শেখাই, আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখানোর চেষ্টা করি। বহু পাখিকে, বহু অ্যানিমালসকে আমরা চেষ্টা করি আমাদের কথা বলার মাধ্যমে তাদের অ্যাটেনশন, তাদের রেসপন্সটাকে গেইন করার, অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য টাইম উই গেট সাকসেসফুল ইন দোজ ম্যাটার্স। তো
These are the things that we need to understand. Speaking is an art and we have to adopt that art. প্রত্যেককে ভালো মতো কথা বলতে হবে. Language doesn't matter. You can speak Bengali, you can speak Hindi, you can speak English, you can speak any language of the world, doesn't matter. But your speaking skill should be absolutely attractive so that people will follow you. People will feel convinced about your topic, about your points, about your way. These are very important things. Uh, okay. Uh, okay. Thank you, Shantanu. But it is true that speaking is not a problem for you, but um, you're fortunate enough and you are, sorry, you are good enough to adapt that skill. Sorry. So you are good enough to adopt that skill, but there are so many millions of people, billions of people in this world. They are suffering, they're struggling to adopt the art of public speaking. Yes, so I am definitely here to help those people who really struggling in speaking. যারা সমস্যায় আছে ভালো মতো কথা বলার, যারা আরো ভালো করে কথা বলতে চায়, আমি তাদের ক্ষেত্রেই বলছি যে আই এম হিয়ার টু হেল্প ইউ. If you want, if you need any help, I'm here to help you. I am giving you all sorts of okay, welcome Megha. And this is also very very important for um, all of us to understand this matter. So we should be careful, we should be very much careful about learning this skill. Let's grow this art. Let's be a confident speaker, and I'm sure that you will be a confident speaker. The only thing is that you reach to an expert who can guide you properly, who can give you better instructions, how you can make your speaking attractive, how you can be a successful speaker, how you can pick those proper keywords about the subject you are talking. যেই বিষয়গুলোর উপরে আমি বলছি সেই প্রত্যেকটা বিষয়ে কিছু কিছু কিওয়ার্ডস থাকে. ঠিক আছে? আমি যদি ইন্ডিয়ান ইকোনমি নিয়ে বলতে চাই, তাহলে ইন্ডিয়ান ইকোনমির টপিকের উপরে আমার কিছু কিওয়ার্ডস থাকবে, যেই কিওয়ার্ডসটা আমার ওই স্পিকিংটাকে আরো বেশি অ্যাট্রাকটিভ করবে. সো ফাইন্ড দেম প্রপারলি. এটা একজন এক্সপার্ট তোমাকে গাইড করতে পারবে. যে কোনো টপিকই আমি বলি না কেন, তার মধ্যে কিছু কিওয়ার্ডস থাকে, যেই ওয়ার্ডসগুলো অডিয়েন্সকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারে. When you speak, you become a magnet. If you don't become a magnet, you are a failure. আমি যখন বলছি তখন আমি রেডিয়েট করছি, আমার ভয়েসটাকে রেডিয়েট করছি চারিদিকে, and I want the attention. I want to get the attention from the audience. তো অ্যাটেনশনটা যদি আমি পাই, সেটা আমার হচ্ছে মানে আকর্ষণ করার ক্ষমতা, মাই ম্যাগনেটিক পাওয়ার. যদি আমার ম্যাগনেটিক পাওয়ারটা অনেক বেশি স্ট্রং হয়, তখনই I get the attention from my audience. So remember this. So your attention will come with your keywords. আমি সামনে আমি শুধু ফেস দেখাতে বসে আছি, not that. I'm just trying to attract your attention. I'm trying to give my lessons to you. And if you feel that you are getting benefit from this speech, only then your attention will come to me. Otherwise you will ignore me. আজকে মানুষের attention, আজকের দিনে মানুষের attention কিন্তু কমে তলানিতে এসে গেছে. 3 সেকেন্ড টাইম দেবে তোমাকে. People will only give you 3 seconds. 3 seconds এর মধ্যে তোমাকে জাজ করবে whether you like me or not. Only 3 seconds. First 3 seconds, 1 2 3 finish. তুমি আর নেই, আরেকজন চলে এসেছে তোমার জায়গায়. For a simple example, if I want to tell you, simple example, আমরা যখন ইউটিউবের ভিডিওগুলো দেখি, শর্টস গুলো দেখি, how much time Okay. How to control? Sanjeev Kundu asks me how to control anger whenever debating. I will take another session about anger management. So stick to me. Stick to my channel, stick to my live stream. আজকের এই সাবজেক্টটা নয় যে আমি এটা নিয়ে আজকে ডিসকাস করছি না. অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আমি একটা সেশন করব. ঠিক আছে? And I'm sure if you join, you will get some sort of
uh, hint about that matter. I will surely do that. Thank you for memorizing this particular point. Anger management. I mean, anger management নিয়ে একটা করব session. Okay, so that's the most important thing. Actually, আমার কাছে যারা পাবলিক স্পিকিং করে তাদের কাছে তাদের এই টপিকগুলো করানো হয়। এখানে আমি যেটা করাচ্ছি, দিস ইজ আ লাইভ স্ট্রিম। আই ওয়ান্ট এভরিবডি গেট দিস ইনফরমেশন। কিন্তু এখানে একটা প্রবলেম হচ্ছে, যারা পাবলিক স্পিকিং করে দে নো হাউ টু এক্সপ্রেস ইন ফ্রন্ট অফ মি। যারা পাবলিক স্পিকিং আমার কাছে ক্লাস করে ইন ফ্রন্ট অফ আ মাইক্রোফোন, স্ট্যান্ডিং ইন ফ্রন্ট অফ আ মাইক্রোফোন, দে নো হাউ টু এক্সপ্রেস দেমসেলভস, কিভাবে নিজেদেরকে অডিয়েন্সের সামনে মেলে ধরতে হবে। আমি অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্ট নিয়ে যদি আমার কাছে যারা অলরেডি ক্লাস করেছে তাদেরকে বলি যে ইউ জাস্ট গিভ মি দ্য প্রেজেন্টেশন, দে ক্যান গিভ ফিয়ারলেসলি। বাট এখানে আমরা থিওরিটিক্যালি নলেজটা নিচ্ছি, ইটস আ থিওরিটিক্যাল, বাট দের ইজ নো প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন। ইউ ক্যানট শো, আই ক্যানট সি ইউর ফেস, আই ক্যানট get your response. I can only get your response through text. It is not enough to judge you how you execute your lessons from this session. But it is true, it will give you a hint, it will give you a knowledge, it will give you something that you need in your personal life to grow. But most importantly, যে নিজেকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। You have to apply these things in your own life. ভুল বা ঠিক কি হচ্ছে, I don't have to be worried about it in the beginning. I have to apply it first. যদি আমার অ্যাপ্লিকেশনটা হতে থাকে, ধীরে 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 আমার এটা বেটার হবে। It time, you don't come under any. Once I taught a karate master and he told me that আপনি যদি আমাকে ঘুষি মারেন কিভাবে মারবেন, আপনি যদি আমাকে ঘুষি মারেন আপনি কিভাবে মারবেন। আমি বললাম এইভাবে মারবো, নর্মাল মারামারি করার সময় তো আমরা এইভাবেই ঘুষি মারি। তো উনি আমাকে বলল যে না, এইভাবে যদি আপনি ঘুষি মারেন আপনি পাওয়ার জেনারেট করতে পারবেন না। You cannot generate power by punching your fist in me. আমি বললাম তাহলে কিভাবে হবে? উনি বলল যদি আপনি হাতটাকে এরকম করে রাখেন এবং এটা আমাকে যখন আপনি কি ব্লো করছেন তখন যদি হাতটাকে আপনি এরকম করে বেঁকিয়ে এনে আমাকে মারেন তাহলে আপনার পাওয়ার জেনারেটটা আরো অনেক বেশি হবে। ঠিক আছে? লিসেন, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টিপস। আমি এটা কখনোই জানতাম না যে যদি হাতটাকে এরকম বেঁকিয়ে এনে এরকম করে মারা যায়, এরকম করে এরকম মারা যায়, তাহলে পাওয়ারটা নাকি অনেক বেশি হয় এবং তাতে করে যাকে আমি আঘাত করছি তার আরো সে বেশি করে অ্যাফেক্টেড হয়ে। অনলি এক্সপার্ট ক্যান টেল মি দ্যাট। I cannot know that. আমাকে ঘুষি মারতে বলে I will do like this way. But expert can tell me that what should be the way, actual way. Okay, so those who actually learn the public speaking from my sessions at my institute, they know what actually it is. Okay, but in this session also I'm just trying to give my level best to educate you about the subject I am dealing over here. And I'm sure you all are getting benefit. And anger management is also acha, okay, fine. So anger management is also acha, is everybody see me? সবাই কি আমাকে দেখতে পাচ্ছি? Visible? Am I audible? Am I visible? Am I audible? Please say something. Somebody? Is my sound clear? Okay, thank you very much. So this is very important thing. Okay. Okay, thank you. So that's the thing, that's the most important factors about this matter, about all this. So what I say, yes, Orinanath, I got your message, thank you. So these things are okay, fine. So these are the things that we all expect, that things should be better in my own life as a speaker. Be a good speaker, be a very good speaker. যার সঙ্গে কথা বলবো, just try to create those matters that connect your audience কে কিন্তু connect করা জানতে হবে, and that is the art of speaking. We shouldn't forget that. It's most important.
ওকে, এবার শান্তনু আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিল। শান্তনু asked me a question. Can you repeat please? শান্তনু, what was your question? Yes, Lucky. Okay, Shantanu, you had a question before. I just don't get that one. What was your question? Can you tell me once again? Okay, yeah, I got your question. We are failure, fear of failure, fear of failure. This is the thing. ওকে, শান্তনু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে আমরা কোনো কিছু করার আগে আমরা একটা ফেলিওর মানে ফেলিওরকে ভয় পাই। উই ফেস অ্যাকচুয়ালি the failure, we face the failure. That fear actually haunts us, and we cannot feel happy, we cannot feel confident, and that's a very bad problem for all of us. তো এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই। If you uh, if you assess your entire life so far as you live in this world, তো এই পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যদি আমরা একটা অ্যাসেস করি আমাদের লাইফে, yeah, I got your question, I got it. Greatest failure, enemy, yeah, failure, I'm telling that one. Listen, Shant, ফেলিওর আমরা যদি এখনো পর্যন্ত এই সময়ে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যদি আমরা আমাদের টোটাল লাইফটাকে অ্যানালাইজ করি, যেই বয়স অব্দি আছি, someone is 20, someone is 30, someone is 40, someone is 50, whoever standing at present, যদি আমরা অ্যাসেস করি তাহলে আমরা কি দেখতে পারবো যে আমাদের জীবনে ফেলিয়ার বেশি না সাকসেস বেশি? প্রত্যেকের জীবনে যদি আমি ভাবি, প্রত্যেকের জীবনে ফেলিয়ার বেশি না সাকসেস বেশি? হোয়াট ইজ মোর, ফেলিয়ার ইজ মোর or success is more? Which one is more than the other? Can anybody answer me? Everyone's life, what you have more than the other? Your failure is more or success is more? Yes. How to overcome from failure? Yes, Mrs. Nath. I told that one, I taught you in that in our class. True. So my question was different. My question was, so far, whoever at what stage of life, if you analyze your life, which one is more? Success is more than failure. Is it? Is it true? How many success you got and how many failures you got every day when you just get up in your life? Most of the time you can find some failures. You may miss the bus, that's a failure. You may misunderstand somebody, it's a failure. You may not reach to the place on time, it's a failure. You missed your promise, it's a failure. So failures, we are surrounded by failures. But when you see your success, it is true that your success is that you pass your day. This is your success. You pass your day somehow, how, whatever the way may be, you sorry, you succeeded, you passed this day today. This is your success. This is your success. And grand success, if you talk about grand success means what you achieved in your life. You may be you got your job, you got a service, that is your success. You made a big house, that is your success. You made a huge good bank account, that is your success. Yeah, true, failure is a learning. So these are the success. But actual success is what? I made a video on that, made a short on that. Success is not those things that can be bought by money. Success is that cannot be bought by money. জীবনে আমি যে জিনিসটা আমার যা যা রয়েছে, সম্পত্তি হোক যাই হোক, সেগুলো যে জিনিসগুলোকে আমি অর্থের বিনিময়ে কিনতে পারি, সেটা কিন্তু আমার সাকসেস নয়, অ্যাকচুয়াল সাকসেস নয়, সেটা আমার ম্যাটেরিয়ালিস্টিক সাকসেস. People will not talk about
After your death, people will not talk about your assets, যে তোমার কটা বাড়ি, তোমার কটা গাড়ি, তোমার কত টাকা ব্যাংকে আছে। পিপল উইল নট টক অ্যাবাউট দিস। যদিও বা করে, তবুও সেটা ফর আ টাইম বিং দে উইল স্টপ ডুইং দ্যাট, দে উইল শিওরলি স্টপ ডুইং দ্যাট। কিন্তু পিপল উইল টক দোজ থিংস whenever your topic will come out, whenever your matter will come under discussion. People will talk what person you were. People will talk about that. That is your success. আমি কিরকম মানুষ, আমার পার্সোনালিটি, আমার ক্যারেক্টারিস্টিক্স, আমার অ্যাটিটিউডস, আমার মেন্টালিটি, আমার স্ট্যান্ড পয়েন্টস, these are my real success. If I achieve that success, that will be my real asset. ঠিক আছে? তো আমরা যদি আমাদের সারা জীবনটাই যদি মোস্টলি ফেলিওর দিয়ে ঘেরা থাকে, তাহলে আমরা ফেলিওরকে ভয় পাবো কেন? Just try it. Be fearless. Life is a single take game. একবার লাইফ মিস হয়ে গেলে we cannot get it back. Yes, যদি আমরা ফেল করি, so it's a lesson. Take it as a lesson. ফেল করতে 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 failure also give up. And then success will peep into your life and they will once enter in. So আমার ফোকাসটা যদি বেটারের দিকে থাকে, মনে রাখতে হবে আমার গোল সেটিং, আমার পারপাসটা এমন জায়গায় হওয়া উচিত যেটা আমার প্রেজেন্ট ক্যাপাবিলিটি দিয়ে ধরা সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে, ইটস আ বিগ ওয়ান। অ্যাট প্রেজেন্ট আমি যেটাকে ভাবছি আমি করব, সেটা আমার প্রেজেন্ট ক্যাপাসিটি দিয়ে করা সম্ভব নয়। উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ওয়ান। যেমন আমি যদি বলি যে আই ওয়ান্ট টু বি মিলিয়নিয়ার ওয়ান ডে, মিলিয়নিয়ার, এই মুহূর্তে কি সেটা সম্ভব? নট পসিবল। কিন্তু দিস ইজ মাই গোল, দিস ইজ মাই ওয়ে টু, দিস ইজ মাই ডেস্টিনেশন টু রিচ। I want to give 5,000 people job under my concern. This is my job. This is my goal. If I say this is my goal, এটা কি আমার প্রেজেন্ট ক্যাপাসিটি দিয়ে সম্ভব? No, not possible. আমি কি করতে পারি? Let's work on self. Let's work on self and let's take myself to a standard where I may possible one day to give 5,000 people job in my concern. তো যখন আমি ফেলিয়ার নিয়ে ভাববো, তখন আমি রিয়েলি will become fearful. So my anxiety will dominate me. তো যদি আমি আমার ফেলিয়ারটাকে ভাবি is a part of my life, let's talk, সারা জীবন তো ফেলই করে এসেছি, সাকসেস কটা পেয়েছি? হাতে গোনা কয়েকটা সাকসেস আছে। Yes, তো yes, definitely Robert Bruce. Yes, we all know the Robert Bruce. Yes, so nicely, good example Shantanu mentioned. Robert Bruce, yes, after 7 times of failure, he got success. So failures always teach us something. Failures, আমরা কোনোদিনও ফেল করি না যতক্ষণ আমরা ওটাকে অ্যাকসেপ্ট না করি। হ্যাঁ, ইংরেজিতে একটা কথা আছে, we all know that winners never quit and quitters never win. Winners never quit and quitters never win. যতক্ষণ অবধি আমি কুইট না করছি, ফেলিওরটাকে অ্যাকসেপ্ট না করছি, আই এম নট আ ফেলিওর, আই এম ট্রায়ার, আই এম ফাইটার, আই এম ওয়ারিয়ার, আই এম ফাইটিং ফর মাই সাকসেস। আই এম নট গেটিং সাকসেস, ওকে, বাট আই এম নট লিভিং দ্য প্রসেস অফ বিং সাকসেসফুল। That's most important factor. Attitude to reach to my success. Doesn't matter what the circumstances, doesn't matter what the problems may come on the way to success. You see, the success is not a gift that I can get by somebody. You all know that. You matured, already have joined my stream. You all are matured. You know that success is not something that somebody will serve you on plate. You have to snatch your success. Whatever success, what level of success you want to get in your life, you have to fight for it. If anybody gives you any success, it will only for the time being. You will not enjoy it. 100 টাকা আমাকে কেউ দিল পকেটে,
আমি ওটা নিয়ে একদিনে শেষ করে ফেললাম। আমার কোনো ফিলিংই হলো না ৳১০০। But if you earn 50 rupees with your own effort, it gives you much more satisfaction because you've earned it. You worth that 50 rupees. Simple example in our life. We all know that. So if this all things changes our attitude, then why not we feel that we are not fearful? We just become confident to get our success. আমার একটা ভিডিও অলরেডি বানিয়ে রাখা আছে আমার চ্যানেলে কনফিডেন্সের উপরে। ইফ ইউ হ্যাভেন্ট ওয়াচড ইট প্লিজ গো অ্যান্ড ওয়াচ দ্যাট জাস্ট আফটার দ্য স্ট্রিম। আমি বলেছি কি কি স্ট্র্যাটেজি আমরা যখন কনফিডেন্স হারিয়ে ফেলি আমাদের লাইফ থেকে, হোয়াট শুড উই ডু? Go and watch that. It will be a bit enjoyable for you. You all know that, but just watching that video you can recall those things. অনেক সময় কি হয়, আমাদের সব নলেজ জানা আছে কিন্তু অনেক সময় আমরা না আমাদের ব্রেনে সেগুলোকে হারিয়ে ফেলি, সেগুলোকে আমরা খুঁজে পাই না। তো যখন সেগুলোকে আমরা আবার দেখি তখন সেগুলো আমাদের মনে পড়ে যায়। I'm not going to teach you anything because you all are mature. I only just through my video I just only give you, I just recall you. ওকে, একটা রিকলিং মেশিন থাকা দরকার আমাদের কাছে। এক্স্যাক্টলি সো, নট মনিটারি ম্যাটার্স। তো যে আমরা জানি কিন্তু আমরা অনেক সময় এগুলোকে বিস্মৃত হয়ে যাই, উই ফরগেট, আমরা ভুল যাতে हैं। তো for that reason we need to recall them and we need a one recalling machine. This kind of videos, YouTube itself is a great school, an alarming machine that always remind you. If you just choose the right video for your life, you can grow. Everything available here. You have to find out your growth stairs to improve your life. Okay, so failures, as his point was, failures are not the problem. Okay, so don't get fear about failure. Just try boldly. Failure is a part of journey. Yes, that's my opinion. Any more question you want to ask me so that I can share my opinion on that matter? If any question you have, please ask me so that I can give your answer. And over on public speaking, I think I have made it clear to you in this matter. If you have any question, you can please ask me so that I can give my answer to your question. If you have any. Yes. Yes, any question? Yes, what's your question, Shantanu? You have one question. What's that? Yes, I'm waiting for the question. And if you have any question, please ask me so that I can give my answer to that. And we can carry on a little bit more time this live stream. And as I mentioned that success and all this are the very much part of success and failure are all the part of this our life, very life. And be very bold, try to speak. যখন আমাদের কোনো কনফিডেন্ট বাড়ানোর দরকার তখন বন্ধু মহলে কিছু কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। ইউ ক্যান টক টু ইউর ফ্রেন্ডস, ইউ ক্যান টক টু ইউর প্যারেন্টস, please sit down and I just want to talk to you. Just try to convince them with more example. Please give your real life example. Okay, yeah, my real life example, most of you know, most of my students know that I started my rock theme. Yes, how to deal with the fear of facing new unknown challenges in life. This is rock theme's questions. How to deal with the fear of facing new unknown challenges in life. Okay, unknown challenges. Life is completely unpredictable, no? You know that life is unpredictable. We don't know in next time what is going to happen. Nobody knows that. Nobody knows that after 5 minutes what may happen. Sorry, anything can be happen. So life is a challenge. Living is a challenge. Problem is a symbol and symptoms of that you are alive. You say that I want to live a problemless life. It is not possible. It is only possible who are dead. Dead bodies have no problem.
But until you are dead, your problems will never end. Will never end. It will be sustained, sometimes surmounted, but it will never end. So don't think যে আমার জীবন থেকে কবে প্রবলেমগুলো সরে যাবে। কখনো সরবে না। লাইফ ইজ এ চ্যালেঞ্জিং অল দ্য টাইম। প্রত্যেকের জীবনে চ্যালেঞ্জ আছে এবং থাকবে, এবং আরো বড় বড় চ্যালেঞ্জ আসবে। যদি কারো জীবনে এখনো চ্যালেঞ্জ না এসে থাকে, তাহলে সে কিন্তু কখনোই ভাববে না যে আমার জীবনটা এভাবেই যাবে। চ্যালেঞ্জ আসবেই, ঝড় উঠবেই। সে ঝড়টা ছোট হোক বড় হোক, ঝড় উঠবেই উঠবে, কেউ আটকাতে পারবে না। সেই ঝড়টাকে সামলানোর জন্য আমাদের দু তিনটে জিনিস তৈরি করে রাখা দরকার। যখন আমরা ভালো সময়ের মধ্যে দিয়ে যাই, তখনই কিন্তু আমাদের সেই জায়গাগুলোকে স্ট্রং করা দরকার। এক নাম্বার হচ্ছে আমাদের এডুকেশন, আমাদের অ্যাটিটিউড, আমাদের ফিলিং অ্যাবাউট লাইফ। ওকে, yes Shantanu, you can answer all our question providing your personal example. Okay, sure. Yeah, I mentioned so many times, everybody knows, all my students know about my life. I struggle, and I enjoy my struggling, and I get my pleasure helping other people through my education, through my providing knowledge to others as far as I know. And I'm very much happy to learn from anybody, doesn't matter. He is senior to me, junior to me, less educated than me, or more educated than me, from my friends, from my colleagues, from my students. I want to learn from anyone, doesn't matter. Because lessons and knowledge are available everywhere. You have to open your ears and from learn from these two organs. ওকে, মুখটা যত বন্ধ রাখা যাবে, এবং চোখ আর কান, যত মুখটা বন্ধ রাখবো তত আমাদের চোখ কান খোলে, যত আমরা মুখটা খুলবো তত চোখ কান বন্ধ হয়ে যায়। ঠিক আছে, তো এখানে আমার বলা ছাড়া তো কোনো উপায় নেই, সেই জন্য আমি বলে যাচ্ছি। তো সেই জন্যে আমাকে এখানে বলতেই হচ্ছে। কিন্তু যখন আমরা সামনাসামনি কথা বলি, তখন আই মোস্টলি টেক দ্য পজিশন অফ স্পিকিং লেস, বিকজ যত কম বলবো আমার মুখটা বন্ধ থাকবে, আমার চোখ এবং কানটা তত তাড়াতাড়ি বেশি খুলে যায়, and I can gain more knowledge from there. Okay, this is my realization about life. And of course it is, I mentioned that struggle is a part of my life. I struggled a lot and still struggling in different matters, but personal matters, huge strugglings going on now, right now, on some days, as some of my students also know. But what what is the benefit, or what is the point of exposing those things to people? I cannot give my pain to anybody. What I can give is my happiness, my charming face to people. People want to see my smiling face, people don't want to see my mourning face. So instead of giving my mourning face to others, let's give the charming face. Let's enjoy the best things in life so that everyone can get benefit. Okay, and by doing so, you yourself also get the power to face your challenge. So never break your heart, whatever the circumstances may be, whatever the problems may come and try to dominate you. Just stand boldly, extended shoulder, extended hands, greet your problems, and negotiate how you can solve it. Make your mind problem solver mind. Don't complicate your mind, taking over pressure and all, because you cannot change the law of nature. Never, ever. Nobody could change that, and you cannot also change the fate of nature or the law of nature. It will happen as it happens. You only can tackle it. You only have to handle it with your knowledge, with your skill, with your power. So you have to grow your skill. That's most important. And to grow your skill, you have to dedicate yourself to that skill. If you want to learn language, learn it properly. If you want to learn any game, learn it properly. If you want to learn any skill, devote yourself in that particular matter. And only then you can be a better person.
That's my opinion. Any more question or any more things you have, or you can express anything? Yes, I think we have completed 1 hour 20-minute session, and many have joined, many left, but most of the time you all stick to my this stream. I think if this video or this stream helped you, and if anybody who at present with me or afterwards who will watch this stream, please subscribe my channel and press the bell icon so that my new notification may reach to you, and you can get this sort of video more in my channel. Share this video if you like, and uh, you press the like button and subscribe so that I can get more encouragement to bring those things uh, for you. Thank you very much. That's the end of the day, this session. We will meet again next week with some another important topic. Hopefully we'll all join. Thank you.